Good afternoon and welcome to Sunetra Family Eye Care Center's weekly patient education series, episode number 39. Today's topic of discussion, as was put up on Facebook earlier, is COVID-19 can affect the eyes. We all know that these days our lives are centered around COVID-19, the news, the problems, the illnesses, the severities, the deaths, losses, etc. and etc. To the extent that many people feel a little panicked, a bit scared. It's good to feel a little scared, to be a little careful. Yes, we are supposed to follow certain precautions. Most of us do. It is important that everybody does it. Like I read in one social media recently that building big and well-equipped hospitals will not prevent road accidents. Only safe driving will prevent road accidents. So instead of complaining about infrastructure, availability of medicines, oxygen, beds, etc., I think we as citizens must take care and follow the precautions that we are supposed to. Having said this, the purpose of today's episode is not to add to the panic or the scare that we are already in, or many of us are already in. Yes, COVID-19 illness or infection can affect the eyes in various ways. The idea of this episode is to make you aware that such things can happen, and if such a thing happens, when to report and what should make you report to an ophthalmologist or an eye care service provider. Some of the symptoms are mild, some of the symptoms are severe. Nevertheless, we'll go through all of them. It is also important to understand that sometimes, not very uncommonly, an ophthalmic manifestation could be the first symptom of COVID infection in the body. To deal with this subject, we have with us one of our senior colleagues, Dr. Gautam Mitra. Both Dr. Gautam Mitra and I have been in the center for donkey's years, more than 2 decades, and we deal with most of the infectious cases. There are other doctors we are in our team as well, and we have seen a few patients who have presented to us with manifestations of COVID-19. Not too many, fortunately. The news media nowadays is filled with news about black fungus and mucormycosis, the blinding disorder. Fortunately, we haven't had the misfortune of having had to deal with such a case. I'm not aware of any of my colleagues in Calcutta city, at least, who have had to deal with this, at least not reported so far. Dada, good evening and welcome to you. Good evening. Good evening. In your knowledge, do you know whether mucormycosis or black fungus involving the eyes have been reported in our city as yet or not? না আমিও তুমি ঠিকই বলেছো, আমিও এখনো শুনিনি যে আমাদের অ্যাটলিস্ট কলকাতা শহরে বা পশ্চিমবঙ্গে মিউকরমাইকোসিস বা তুমি যেটা বললে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বলে বেশি পরিচিত, আজকাল বেশি নিউজে বা প্রিন্ট মিডিয়াতে আসছে, আমরা এখনো পর্যন্ত শুনিনি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোনো কেস অ্যাটলিস্ট রিপোর্টেড হয়েছে। আর আমি আজকেই জানতে পারলাম যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা অর্ডার ইস্যু করেছে যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মিউকরমাইকোসিসকে একটা এপিডেমিক ডিজিজ বলে এটাকে রেজিস্টার করেছে, যাতে কোনো হসপিটাল, কোনো ইনস্টিটিউশন বা কোনো ক্লিনিশিয়ান বা অপথলমোলজিস্ট যদি এরকম কেস পায়
তাহলে তাকে রিপোর্ট করতে হবে। Very good. Incidentally, I just remembered talking about black fungus. Today morning, I happened to see a patient who, a middle-aged gentleman, one of our old patients, who came with symptoms of foreign body sensation and discomfort in his eyes over the last 10 days. And his friends, relatives, and people around him, they had scared him about black fungus of the eye. So he came for an eye checkup just to clear or make clear his mind whether or not it could be black fungus. So there are people like this who have felt scared about the black fungus. Dada, if we have to deal with all the ophthalmic manifestations of COVID-19, I think I like to show some pictures and talk about it. So with your kind permission, can I start that slideshow, Dada? আমি একটু বলে নিই তোমার Hello. পারমিশন চেয়ে Please. যে এই যে কোভিড-19, এই যে এখন যে ভাইরাল যে রোগটা, এটা আমাদের আবশ্যিক অঙ্গকে, মানে ভাইটাল সমস্ত আবশ্যিক অঙ্গকেই প্রভাবিত করতে পারে। তার মধ্যে চোখও একটা আবশ্যিক অঙ্গ আমাদের। তো চোখটাকেও সেটা এই রোগটা প্রভাবিত করতে পারে। এবং এই নয় যে রোগটা হলেই সঙ্গে সঙ্গে চোখে সেই রোগটা প্রকাশ পাবে। এটা কিন্তু মানে যে কোনো সময়, মানে অন্তত সেই রুগীটা হসপিটাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে, বাড়িতে গেছে সুস্থ হয়ে, তারপরেও কিন্তু চোখের বিভিন্ন অংশকে এই রোগটা প্রভাবিত করতে পারে। এইটা আমি একটু জাস্ট দর্শকবৃন্দদের বা যারা দেখছেন ভিউয়ারদের জানিয়ে রাখতে পারি। Very important information, Dada. বা বলি যে এখনো কোনো সেরকম ভাবে প্রমাণিত হয়নি যে চোখে এটা কিভাবে আসে। ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হতে পারে, তা সত্ত্বেও আমরা যেটুকু কেস রিপোর্টেড হয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, মানে সারা বিশ্বব্যাপীতে যা রিপোর্টেড হয়েছে, আমরা যে রিপোর্ট পাচ্ছি তাতে দেখা গেছে যে এই চোখকে আমাদের যখন এই রোগে আমরা জানি যে একটা ইনফ্লামেটরি একটা মিডিয়া আছে, সেটা আমাদের যে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল, এই যে আমাদের রক্তক্ষরণকে যে পরিচালনা করে আর কি, সেটা থেকে এটা বাই ব্লাড স্ট্রিম, মানে রক্ত দিয়ে এটা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড থেকে এটা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটা একটা জিনিস। আর একটা হচ্ছে যে আমাদের বুকে, মানে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে যখন হয়, তখন এই নেজোফ্যারিংস থেকে আমাদের যে নেত্রনালী আছে, নেজোন্যাক্রিমাল ডাক্ট দিয়েও এটা চোখকে এটা প্রভাবিত করতে পারে। এবং এই রোগের যে কোভিড-19 যে ভাইরাসটা, মানে যে আরএনএ ভাইরাসটা, এটা কিন্তু কিছু কিছু চোখের আমরা যখন পোস্টমর্টেম যেগুলো রিপোর্ট হয়েছে আর কি করে দেখেছি, যে চোখের মধ্যেও এগুলো পাওয়া গেছে আর কি। মানে ঠিক কিভাবে এখনো হয়, এখনো তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে আর কি। কিন্তু এটা প্রমাণিত যে কোভিড-19 আমাদের চোখে যে কোনো অংশকে, চোখের মানে বাইরে থেকে ভেতরের যে কোনো অংশকে, সেটা এখন ডক্টর বিশ্বাস কাছে আমরা শুনবো বা দেখব, যে বিভিন্ন অংশকে এটা প্রভাবিত করতে পারে। Well said, Dada. Thank you. So we'll go to the slideshow to show the pictures. Dada, are you able to see the screen of the slide on the screen? Okay. Beautifully, very good. It shows the COVID title of the presentation saying COVID-19 can affect the eyes. At the outset, I would like to make it clear that we, Dr. Gautam Mitra, I, or any member of our center have no commercial interest in any of the information shared. And all information shared in this presentation have been compiled from and or are based on available peer-reviewed scientific literature.
Having said that, I would like to start my presentation with a homage paid to young Chinese ophthalmologist Dr. Li Wenliang, who at the age of 34 years was the first in the world to have reported the viral illness of COVID-19 in a patient who he was examining for glaucoma. Unfortunately, Dr. Wenliang himself contracted the disease and finally had to sacrifice his own life. But then the world has faced the pandemic thereafter. Well, with due respect to Dr. Wenliang for his remarkable observation, otherwise the disease might have gone unnoticed for some more time, we start off with a revision of a cross-section of the eyeball. We have shown this in many of our presentations earlier. So the cross-section of the eyeball shows that this is the front surface, which we call cornea, and this is the back surface where the nerve of the eye comes out and goes to the brain. In between, we have a colored tissue called the iris, behind which we have the lens. Behind the lens, we have a cavity, large cavity, which is filled with a jelly known as vitreous. And then behind the jelly is the inner layer of the eyeball, which contains all the nerve cells, and that is known as the retina, which is the film of the eye where the images are formed. The center of the retina, which is used by us most of the time for fine vision, is known as the macula. Inner to the retina is a middle layer known as the choroid, and very outside is a whitish color layer which we can see from outside also, known as the sclera. This is by and large the structure of the eyeball that you should try and know or try to understand so as to follow the remaining discussion that we'll do. Gautamda, if you would like to add anything, please do. If you would like to say anything in Bengali for our Bengali speaking viewers, please go ahead. হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো যে আমি আগেই বলেছি যে এটা হচ্ছে একটা চোখের একটা সেকশন যেটা ডক্টর বিশ্বাস আমাদের এই স্লাইডে দেখা যাচ্ছে। আমি যেটা বললাম যে এটা চোখের মানে প্রত্যেকটা অংশকে এটা এফেক্ট করতে পারে, এটা প্রভাবিত করতে পারে, from সামনে থেকে একদম পেছনে একদম নার্ভ অবধি পর্যন্ত এফেক্ট করতে পারে। Correct. শুধু এইটুকু, হ্যাঁ। So we will start the discussion from the front surface onwards, and gradually we'll go with the COVID manifestations in the innermost layers. Right. So in the front surface of the eye, we all know that red eye can be conjunctivitis. I would like to caution our viewers by saying that red eye is not always conjunctivitis. There are many other reasons for red eyes, but here we are talking only about conjunctivitis. Conjunctivitis itself can be of various types. Two types are shown here which have been reported in cases of COVID-19. One is follicular conjunctivitis, other is viral keratoconjunctivitis. The redness pattern may be slightly different, the symptoms may be different, but the bottom line, the common thing that both these conjunctivitis have is redness, irritation, foreign body sensation, burning sensation, and maybe watery discharge or maybe sticky discharge. These are by and large the common symptoms of conjunctivitis. Dada, would you like to add anything in Bengali for the Bengali? আমি একটু বাংলায় বলে দিই আমাদের ভিউয়াররা বা যারা দর্শকবৃন্দ, কনজাংটিভাইটিস এই কথাটার সাথে প্রচলিত, ওরা বেশিরভাগই জানে যে জয় বাংলা হিসেবে, যেটা আগে অনেক বছর আগে আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে অনেক সাফার করতে হয়েছিল। যাই হোক, কনজাংটিভাইটিস আমি একটু বলে দিই। আমাদের চোখে যেটা আগে দেখানো হলো স্লাইডে, যে সাদা অংশটা যেটাকে আমরা স্ক্লেরা বলি, তার ওপরের আস্তরণ একটা ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার যেটা কনজাংটাইভা, তারই ইনফ্লামেশন
কে আমরা কনজাংটিভাইটিস বলে থাকি আর কি। তো এটা ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, ভাইরাল হতে পারে, অ্যালার্জিক হতে পারে, বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তো আমরা আজকে যেটা এখানে আলোচনা করতে চাইছি আর কি, যে ভাইরাল ইনফেকশনটাকে নিয়েই আমরা বেশি এখানে আলোচনা করব আর কি। একটা হচ্ছে যেটা বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে ফলিকুলার কনজাংটিভাইটিস, আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ওখানে একটা তলার অংশতে চোখে মানে আমাদের চোখের পাতার নিচে টার্সাল প্লেট বলে একটা অংশ থাকে, সেখানে কতগুলো দানার মতন জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ফলিকুলার কনজাংটিভাইটিস। আর যেটা ডান দিকেরটা পুরো চোখটা একটু বেশ বেশি লাল আর কি, বেশ আমরা বলি যে অ্যাংরি লুকিং রেড আর কি, সেটা হচ্ছে ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস। দুটোরই উপসর্গ যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন যে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন রকম ভাবে উপসর্গ দেখা দিতে পারে। চোখটা জল পড়া অবভিয়াসলি একটা ইয়ে, কাটা কাটা লাগতে পারে, বা একটু ডিসচার্জ মানে চোখের পাতা সেটে যাওয়া আর্লি মর্নিং এ সকালের দিকে জ্বালা করতে পারে, জল পড়তে পারে, দৃষ্টি অল্প দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে, জলটা পুছে নিলেই আবার দৃষ্টিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এই আর কি। দাদা, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। Next we'll go to there are other types of conjunctivitis as well. It's known as hemorrhagic and pseudomembranous conjunctivitis. So these are various other types of conjunctivitis. In the hemorrhagic variety, there could be a little bit of blood-stained tearing from the eyes. Not to become very scared, these are conjunctivitis are seen, and we can treat these conjunctivitis. As we know, the important thing is the presence or the not presence of active COVID-19 infection. As Dr. Mitra said, these manifestations may occur even before detection of positive COVID-19 test, can occur during the illness, can occur after complete recovery of the illness also. Dada, would you like to say anything more on this? হ্যাঁ, আমি এটা একটু বলে দিই। এখানে আমাদের আগেও এরকম ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস আমরা দেখেছি আর কি, এবং কিছু কিছু দর্শকবৃন্দ যারা শুনছেন তারা জানেন যে ওদেরও হয়তো এখানে আমাদের এখানে চিকিৎসা করে গেছে। এই যে একটা পর্দা মতন দেখতে পাচ্ছি আমরা, এগুলো সাধারণত এই আমি যেটা বললাম লিডের নিচেই হয়, ওই টার্সাল প্লেটের ওপরে ওটা হয়, বা আমাদের চোখের বাইরেও এটা হতে পারে। তো এটাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, এটা মাঝে মধ্যে এটা খুবই সামান্য জিনিস। যখন হয় ওটা আমরা একটা ফরসেপ বা পরিষ্কার ভাষায় একটা চিমটে দিয়ে ওটা আস্তে করে আমরা একটু ওটা তুলে দিলেই ওটা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাতে কিছু মানে খুব চিন্তা করার বা ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। আর যেটা হেমোরেজিক মানে যেমন অনেকে এটা আমরা দেখেছি বা তুমিও হয়তো পেয়েছো, যে ডাক্তারবাবু চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, মানে বারবার পেশেন্টরা ঘাবড়ে যাচ্ছে। এতে অত ঘাবড়াবার কিছু নেই, জাস্ট চোখটা কিছুক্ষণ যেরকম কেটে গেলে আমরা কি করি, একটু আঙ্গুলটা চেপে রাখি, তাহলেই তো ওটা রক্তটা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ওরা বারবার কি করে, ওই রুমাল দিয়ে বা যে কোনো একটা কাপড় দিয়ে পুড়ছে, রক্ত আসছে, আবার দেখছে, বাড়ির লোকেরা আরো নার্ভাস হয়ে যায়। এটা কিছু এমন কিছু করার দরকার নেই, যাতে জাস্ট একটু চেপে রাখলেই হয়ে গেল। Okay. Thank you, Dada. Dada, we will go through the rest of the slides a little quickly. We may not have the scope and the time to discuss treatment of each thing separately, because that is going to be a very vast discussion. We will just mention about the entities that can occur. So this is what is shown is another type of redness of the eyes. This kind of redness is localized, and there is a little bit of swelling there and localized redness. And this is not conjunctivitis. This is what we call as an episcleritis, where this is another type of inflammation on the ocular surface. Dada, would you like to say something on this? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওই কনজাংটিভার তলায় একটা স্ক্লেরার উপরে যে একটা লেয়ার থাকে, তারই একটা মেমব্রেনের এটা একটা ইনফ্লামেশন। এটা আমাদের ছবি এই স্লাইডে সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। Right. So now we go to the inner parts of the eye. We had shown the eyeball diagram at the beginning, and we have a miniature diagram here to show that this is large cavity inside the eyeball is known as the vitreous cavity,
and there can be inflammation of the vitreous jelly, which is known as vitritis. It will cause maybe a dull ache, may not cause any ache. It will cause some blurring of vision, and we have methods or this advanced imaging methods, various imaging techniques to pinpoint or confirm the diagnosis and initiate appropriate treatment, and this is curable. Vitritis is definitely curable, so not to worry. Dada, would you like to add anything? না, তুমি তো পরিষ্কার বলেই দিলে। এটাও একটা, যেটা আমাদের প্রথম স্লাইডে যেটা দেখেছিলাম, যে চোখের ভেতরে যেটা গ্লোবের যে বিরাট একটা অংশ খালি ছিল, সেটাকে একটা জেলি লাইক মেটেরিয়াল, সেটাকেই আমরা ভিট্রিয়াস বলি, ওটারই ইনফ্লামেশনকে আমরা ভিট্রাইটিস। এতে পুরোপুরি দৃষ্টিটা চলে যায় না, একটু, তবে দৃষ্টিশক্তি একটু কমে যায়। তবে যেটা উনি বললেন যে এটা ক্যান বি, ইট ইজ, এটাকে ঠিক করা যায় আর কি, আস্তে আস্তে। Correct. Behind the vitreous jelly, there we have the layer called retina, and in the retina there are nerves and there are blood vessels. The vitreous jelly does not have blood vessels or nerve. The retina has blood vessels and nerve. Now, just like we have so-called stroke, people generally call it a stroke, or a heart attack can occur, or a paralysis, brain stroke. People call things like a brain stroke. Similarly, there can be so-called stroke in the retina of the retinal blood vessels. It can occur in the retinal main central vein, or it can occur in the central artery, which is more dangerous for vision threatening. But in both these conditions, the patient is probably going to face sudden loss of vision. The key to successful treatment is quick or emergency consultation by an eye doctor and emergency treatment. The chances of recovering some vision in a case of retinal vein occlusion is slightly better than in an arterial occlusion. Dada, would you like to say anything? না, তুমি ঠিকই বলেছো, যে এটা আমি যখন আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করার আগে যেটা আমি বললাম, যে এই আমাদের যে সিআরভিও বা সিআরএও, মানে রেটিনাল ভেন অক্লুশন বা সেন্ট্রাল রেটিনাল আর্টারি অক্লুশন, এটা একটা আমাদের ওই কোয়াগুলেশন ক্যাসকেডটাকে যখন এটাকে প্রভাবিত করে, এফেক্ট করে, তখনই এসব এই দুটো রোগ একটু দেখা যায় আর কি। Right. Dada, just to add that both these conditions perhaps are seen more commonly in patients or persons who may be taking treatment for blood pressure and or diabetes. They probably are more likely to get these kind of vascular occlusions. Right? একদম ঠিক। মানে যাদের একটু কোমরবিডিটিস একটু বেশি আছে, মানে ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার, এগুলো আর কি যাদের বেশি থাকে আর কি, আনকন্ট্রোল যদি থাকে, ওবেসিটি যদি থাকে, তাদের এই রোগটা বেশি একটু দেখা যেতে পারে আর কি। In the central part of the retina, which I mentioned in the first slide, when we were showing the cross section of the eyeball, known as the macula, which is the most important part of the eye, there is an entity which has been reported as acute macular neuroretinopathy, known as AMN in short. It has been known to occur in patients of COVID-19. This is also a vision-threatening entity, but it may not cause full permanent loss of vision. Some treatment, timely treatment, if it is done, if it is started, can help regain most of the vision lost. Dada, would you like to say something? এই যে রোগটা, যে অ্যাকিউট ম্যাকুলার রেটিনোপ্যাথি, যেটা আমরা বললাম, যে চোখের যেখানে মোস্ট দৃষ্টিশক্তিটা, যেখানে ম্যাক্সিমাম যেটা রেসপন্সিবল আর কি, যে জায়গাটা, সেখানে এটা এফেক্ট করে, তবে এটার পার্সেন্টেজ অফ এটা খুবই কম আর কি। Right. সেটাই হচ্ছে আমি জানাতে চাই আর কি। In the retina, there can be acute retinal necrosis, which is a much more serious and a severe condition.
yes, it can occur in many other viral illnesses, like, say, for example, in HIV infection, it can occur. Uh, Again, treatment, if started in the early stages, can be successful to restore some vision. Problem with these conditions is that in the initial stages, the central part of the retina, that is a macula, may or may not be involved, and patient may not be aware. So a routine eye checkup may be important to do an early detection of this kind of an entity. Dada, would you like to add anything? না, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। এইটা যে শুধু কোভিড-19 দেখা যায় তা না, অন্যান্য ভাইরাল ইনফেকশনও দেখা যায়, যেটা তুমি বললে। তাছাড়া এইচআইভি তেও আমরা এই রোগটা দেখতে পারি আর কি। Yes. So behind the retina, deeper to the retina, that is between the retina and the outermost layer of the eyeball, the sclera, is a thin layer which is very rich in blood vessels, which we call the choroid. Now, this is deeper to the retina. Inflammation can occur in the choroid layer. Typically, this is one of the types of choroiditis that has been reported in COVID-19 patients, known as serpiginous choroiditis. Again, early detection and early initiation of treatment will help to avoid or prevent permanent or total loss of vision. দাদা কিছু অ্যাড করতে চাও? না, এটা ঠিকই বলেছো। যে আমি শুধু বলতে চাই যে এই রোগটা সার্পিজিনাস কোরয়েডাইটিস হয়েই যে মানুষকে অ্যাটাক করবে তা না। হয়তো পেশেন্টের আগে হয়তো কোরয়েডাইটিস ছিল কোনো ভাবে, সেটাই আবার যদি রিঅ্যাক্টিভেশনও আবার হতে পারে এই ভাইরাল ইনফেকশনে, তার ক্ষেত্রেও এরকম সার্পিজিনাস কোরয়েডাইটিস হয়। এবং তুমি যেটা বললে, ডেফিনেটলি এর চিকিৎসা আছে আর কি। Deeper to the layers of the eyeball, the retina, the choroid, finally we have the optic nerve, the nerve cells which from the retina, they come together and form the optic nerve and travel to the brain, taking all the visual images information to the brain, which are interpreted, and then we are able to see. Inflammation can occur at that level of the optic nerve, particularly of the optic nerve head. And these two varieties of inflammation of the optic nerve head, one is a papillophlebitis, another is optic neuritis, have been reported in cases of COVID-19. At this point, I would probably like to add that whatever entities we have mentioned so far and whatever other entities we are going to mention later after this, they all can occur without COVID-19 infection also. So, but these have been reported in COVID-19 patients. Right, Dada, would you like to add anything? আমি হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। আমি শুধু বলি আর কি, এটা হচ্ছে একটা অপটিক নার্ভ এর ইনফ্লামেশন। তো বাঁদিকে যেটা আছে প্যাপিলোফ্লেবাইটিস, এটা অপটিক নার্ভের সাথে আমাদের যে রক্তের শিরা উপশিরা যেগুলো রেটিনাতে আছে আর কি, যেটা আমরা চোখের পর্দা বলি আর কি, সেটার সাথে ও তাদের ব্লাড ভেসেলসদেরও ইনফ্লামেশন হয়। সেই জন্যই এটাকে বলি প্যাপিলোফ্লেবাইটিস। আর ডান দিকেরটা তো অপটিক নিউরাইটিস, তো আমরা কোভিড ছাড়াও অনেক পেশেন্ট দেখে থাকি, বিভিন্ন কারণে হতে পারে আর কি অপটিক নিউরাইটিস, কোভিড ছাড়াও। Correct. Dada. বলো। Yes, this is again a kind of a stroke known as cerebrovascular accident, which can occur in the brain and indirectly from the brain can affect the eyes. And again, cerebrovascular accidents are more common in persons who have comorbidities like high blood pressure or high blood sugars. This has also been reported in COVID-19 patients. So it will cause sudden loss of vision. But again, early management of the comorbidities of blood pressure and blood sugar will help in management of this problem. Radha, would you like to add anything? না, এটা তো আমাদের
মোটামুটি সমস্ত দর্শকরা জানে যে ব্রেনে স্ট্রোক হলেই আমরা এটাকে সিভিএ বা সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট বলি। তো এটা যখন হয় তখন এটা তো এমার্জেন্সি, তখন তো ওরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্টেই আগে দরকার। তবে Correct. হ্যাঁ, তার যে পরের যে অংশ চোখে যে উপসর্গগুলো সেটা পরে দেখা দেয় আর কি। তখন পেশেন্টরা আমাদের কাছে আসে যে বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, আংশিক দেখতে পাচ্ছি না বা সেরকম কিছু উপসর্গ বলেন। Correct. Outside the eyeball, we have the lacrimal gland in the outer upper corner of the outside the upper outer corner of the eyeball. This lacrimal gland can have inflammation. See, our viewers are hearing this word inflammation a lot of times. Many patients or lay people often misunderstand, considering inflammation to be the same thing as infection. It is not. Inflammation is the body's reaction to a certain type of trauma or proteins, and that is not to be mistaken with invasion by organisms or bacteria or virus causing infection. So there can be an inflammation of the lacrimal gland, and that will be painful. There will be swelling, redness, and this has also been reported in patients with COVID-19. Dada, would you like to add anything? হ্যাঁ, এই ড্যাক্রোঅ্যাডিনাইটিসটা আমি সোজা ভাষায় বলে দিই, আমাদের যে চোখের জল আর কি, যে টিয়ার ফিল্ম, এই যে জলটা যেখান থেকে তৈরি হয় সেটাকেই বলি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড আর কি। এটা আমাদের চোখের বাইরের উপরের বাইরের অংশতে থাকে আর কি, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ডান দিকের ছবিতে। তারই একটা ইনফ্লামেশন, সেটাকেই আমরা ড্যাক্রিওঅ্যাডিনাইটিস বলি। Correct. The eyeball is situated within a bony cavity which is known as the orbit. And there is a lot of space around the eyeball which is occupied by muscles, fat, blood vessels, and several other tissues. There can be a generalized inflammation of the orbital tissues causing orbital cellulitis, and this can sometimes start as simple redness pain localized outside the eye, which may not seem to indicate the severity of the inflammation that is going on in the orbit, and in later stages can take this kind of form, which does not look good at all. So the earlier an orbital cellulitis is detected and treatment started, the better the prognosis for that eye. So the point that I'm trying to say is that redness or swelling or any discomfort or any pain around the eyes should not be neglected, because it could be at the beginning of orbital cellulitis. Dada, would you like to add anything? হ্যাঁ, এটা আমি বলে দিই যে আমাদের যে চোখের যে আইবলটা, এটা একটা মানে বনি কেজের মধ্যে অবস্থিত। তো এইটা যেটা তুমি আগে বললে আর কি, এটা প্রথম দিকে যদি আমরা চিকিৎসা করতে পারি তাহলে এবার এরকম সিরিয়াসনেসটা হয় না আর কি। কেন এই যে বনি অরবিট মানে অরবিটাল সেলুলাইটিস যদি হয় আর কি, তখন এটা আরো বেশ কমপ্লিকেটেড ওয়েতে চলে যেতে পারে আর কি। সেই জন্য এটা যত আগে উপসর্গ, প্রথম উপসর্গতেই যদি ওনারা চোখের ডাক্তারের কাছে বা অপথলমিস্টের কাছে যান, তাহলে তাড়াতাড়ি এদের এই রোগটাকে সারানো যায় আর কি। The last thing that we must talk about is this dreaded thing right now about black fungus, which can affect the orbit. It can go on to the brain also, in the spread to the sinuses and all the areas around the eyeball. And finally, there is hardly much treatment which can arrest this spread of these things. And the way it is managed for the eye is that the entire eyeball and the surrounding tissues must be removed surgically for
the safety of the life of the patient so that it doesn't spread further, either to the brain or to the other eye. Yes, it is important to detect these things early by the ENT doctor inside the nose or by the eye doctor around the eyes. Patients should be aware that there is something called a black fungus. There are certain risk factors which we are not going to touch upon in detail today, but particularly patients who have been on oxygen support over long periods could have the possibility of developing black fungus. Dada, would you like to add anything? না, তুমি তো সবকিছু বলেই দিলে। আমি শুধু বলে দিই যে এই মিউকার মাইকোসিস যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, এটার আমি কারণটা বলি। এটা মেইন কারণ হচ্ছে আমাদের কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে সেই একই কথা আমরা আগেও আলোচনা করেছি, লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোমরবিডিটিস বা যাদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজড এদেরই বেশি এগুলো দেখা যেতে পারে আর কি। তো ন্যাচারালি যে আমাদের যে মেটাবলিক যে প্যারামিটার্স আনকন্ট্রোলড, বেশি করে ডায়াবেটিস, ব্লাড সুগার, ওবেসিটি, এগুলোকে যদি আমরা কন্ট্রোল করি আর কি, তাহলে কিন্তু আর ইমিউনিটি যদি বাড়াতে পারি, তাহলে এই রোগটাকে আমরা অনেকটাই বাঁচানো যায় আর কি। এই রোগটা ডেফিনেটলি এখন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সারা পৃথিবীতে। তো সেগুলো পরে একবার না হয় আলোচনা করা যাবে এইটার সম্বন্ধে, কিন্তু এইটুকুই আমি বলছি আর কি, যে এগুলো যদি আমরা লাইফস্টাইল যদি আমরা ঠিক মতো রাখি, যদি আমাদের ইমিউনিটি বাড়াই, তাহলে হয়তো এই বিভৎস রোগটা থেকে আমরা বাঁচতে পারি। Correct. Dada, the idea of this presentation was to give an overview of the various ophthalmic manifestations that there can be associated with COVID-19, as have been reported in the literature so far. We still do not know much about COVID-19. The entire medical fraternity is still learning. In ophthalmology also, we have a lot more to learn about the ophthalmic manifestations. As further days pass by, and probably we see more patients and more illnesses. Maybe, we hope not. I hope not. I hope the pandemic comes to an end. The sooner the better. But we need more time to accumulate further knowledge. Having said so much about the various illnesses, now I would like to summarize what we know and what we do not know. The point number one is something that both Dr. Gautam Mitra and I have said right from the beginning, that our knowledge of COVID-19 is still quite limited, and the future of the current ongoing pandemic is still quite uncertain. We all know this. So every patient treated with this infection may not have successful results because the medical fraternity knows a limited amount of knowledge on this infection. We are also learning. Secondly, the COVID-19 infection in the body can range from fully asymptomatic, that is no symptoms at all, or maybe mild symptoms. There are patients who just have a little bit of cough and cold or a little fever. There are even patients who don't have any cough, cold, fever, just a little bit of anosmia or a loss of smell, or hypogeusia, that is loss of taste. Two, it can range to life-threatening disorders of acute respiratory disorder syndrome and can affect almost every organ of the body. The prevalence of ophthalmic manifestations among COVID-19 patients, based on the literature reports available so far, seems to range from 2 to 32%. So if we consider an average median value of around, say, 15 to 20%, maybe that is a rough indication, and it can affect any one or more parts of the eye. The ophthalmic features can develop at any point in the disease course. As per the information in the literature,
The commonest time of occurrence of ophthalmic manifestations is in the mid stage of the disease, around 5 to 8 days. But as Dr. Mitro said right in the beginning, that even if the patient does not have any symptom, the ophthalmic manifestation could be the first symptom in the absence of any systemic symptom, or the ophthalmic manifestation or the ophthalmic disorder can occur even after the patient has got fully cured of all the other symptoms of respiratory problems, blah, 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 gone home, thought to be cured, can come back with an ophthalmic disorder. So it can occur even after apparent recovery of the systemic disease. Dada, would you like to repeat the summaries in Bengali for the Bengali speaking view? এটা আমি একটু বলে দিই যে এই যে কোভিড-19টা সত্যি আমাদের এই সমস্ত যারা শুধু আমাদের ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীব্যাপী ডাক্তাররা আমাদের নলেজটা খুবই লিমিটেড, এবং স্টিল যেটা উনি বললেন ডক্টর বিশ্বাস, যে আমরা এখনো স্টিল লার্নিং। এক একটা রকমের কমপ্লিকেশন দেখা যাচ্ছে, এক এক রকমের উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, আমরা সেভাবে সেটাকে ডিল করছি যেরকম অন্য ভাইরাল ডিজিজে যেরকম হয়ে থাকে আর কি। আর এই যে কোভিড-19 যেটা আগেও বলা হয়েছে, ডক্টর বিশ্বাসও বলেছেন, আমিও বলেছি, যে কোভিড-19টা এটা একটা কখনো কোনো উপসর্গই থাকে না, অথচ সেটাকে বলি আমরা অ্যাসিমটোমেটিক বা খুবই অল্প উপসর্গ, সামান্য জ্বর, একটুখানি ফ্লু লাইক উপসর্গ আর কি। আবার তার থেকে আবার সিভিয়ারও হতে পারে, যেখানে সবাই আমরা জানি যে আমাদের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাটা কমে যায় আর কি। এবং এই ডিজিজটা যে আমাদের যে চোখে যে উপসর্গগুলো দেখাতে পারে সেগুলো হচ্ছে 2 থেকে 32% মধ্যে। এখনো সেরকম ভাবে আমরা শিওর হয়ে বলতে পারি না যে কত পার্সেন্ট লোককে কোভিড হলেই যে অ্যাটাক করবে, তাও ঠিক আমরা জানি না। এখনো আমরা সেগুলো রিপোর্ট হচ্ছে, আমরা সেই এখনো পর্যন্ত যেসব কেস রিপোর্ট হয়েছে আর কি, তার ভিত্তি অনুসারে এটা বলা হয়েছে। আর অপথলমিক ফিচার্স তার মানে হচ্ছে চোখের যে উপসর্গ, আমি আগেও বলেছি, এটাই হয়তো চোখের উপসর্গটাই হয়তো প্রথম কারণ হতে পারে কোভিড-19-এর। আমাদের এই রোগটা চলাকালীনও হতে পারে, এবং রোগটা মানে একদম পুরোপুরি সেরে গেলেও তারপরেও কিন্তু চোখে এটা তার রোগটার অংশ এটাকে এফেক্ট করতে পারে, যে কোনো অংশকে। Correct. So there are a few points we'd like to tell our viewers that what are the things they should not ignore. That simple redness of the eyes, itching sensation, foreign body sensation, burning sensation, watering, discharge, blood-stained tears could be signs or symptoms, could be symptoms of ophthalmic manifestations in COVID-19 infection and must be reported to the local eye doctor. The eye doctor may be able to examine and figure out whether it needs advanced care or further investigations or not. If there is pain or tenderness with or without redness of the eyelid margins or stickiness of the eyelids, crusting of the eyelashes, that also must be reported to the local ophthalmologist or eye doctor, and that can also have a bearing of relationship to the COVID-19 infection. Do not ignore feeling of dryness of the eyes, blurred vision, of course, and intolerance to light. Many patients often report that they are unable to keep their eyes open in bright light. So that is what we call as intolerance to light. And another symptom which must be kept in mind is floaters, or seeing virtual black spots or things floating in front of the eyes when actually there aren't anything. So these kind of floaters or black spots usually arise from the vitreous jelly or from the retina. So there could be an ailment of the vitreous like vitritis, or there could be an ailment of the retina like a vascular occlusion or some other disorder which can cause floaters. Dada, would you like to summarize these? আমি একটু বলছি খুবই সংক্ষেপে, যে চোখে
যে কোনো উপসর্গকেই অবহেলা করা উচিত না। সে চোখটা যদি জলও পড়ে, চুলকোয়, জ্বালা জ্বালা করে, বা চোখে ব্যথা হয়, বা আলোর দিকে তাকাতে না পারা, বা আবছা আবছা দেখা, যে কোনো উপসর্গ হলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ, অবশ্যই চোখের ডাক্তারের পরামর্শটা নেওয়া উচিত। এটাই হয়তো রোগের প্রাথমিক উপসর্গ হতে পারে। যেরকম আমি বলেছি আর কি, যে আবশ্যিক যে আমাদের যে অঙ্গগুলো আছে, যে ভাইটাল অর্গানের যে কোনো সিমটমকেই এখন ধরা হচ্ছে যে কোভিডের প্রিকারসার হিসেবে। যেরকম ডায়রিয়া, গায়ে ব্যথা, একটু জ্বর জ্বর ভাব, যে কোনো টেস্ট চলে যাওয়া, গন্ধ না পাওয়া, সেরকম চোখের যে কোনো উপসর্গকে অবহেলা করা উচিত নয় আর কি। Correct. Dada, continuing on that, do not ignore suggestions. Of course, sudden onset of blurring of vision or loss of vision can be a sign of a retinal vascular occlusion or a macular disorder, and obviously this is an emergency, and I'm sure patients should be able to report to a doctor as early as possible. There can be other symptoms such as seeing double or double vision, deviation of the eyeball, which makes the eyes look like a squint, facial palsy. Yesterday, I happened to see a patient who had one-sided facial palsy and associated discomfort of the eyes. He has had COVID recently in the past, has been proven negative after that, but he had this problem. He did not know that he had a facial palsy. Drooping of the eyelids also can be one of the symptoms which should not be ignored. Swelling or pain on or around the eyelids could be the first symptom and sign of things like dacryoadenitis or orbital cellulitis. Dull ache inside the eyeball again can signify dreadful ophthalmic disorders of the eyeball, things like orbital cellulitis or maybe an optic nerve disorder. Then sometimes patients come and tell us that any one eyeball appears slightly larger or smaller in size than the other. This is also not a good symptom and must be reported to the eye doctor at the earliest. Dada, would you like to summarize in Bengali? হ্যাঁ, বলেছেন যে হঠাৎ দৃষ্টি চলে যাওয়া। আমি দেখছিলাম আজ সকাল অবধি, হঠাৎ দুপুর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। এটা ডেফিনেটলি একটা এমার্জেন্সি, একটা উপসর্গ। তারপরে কখনো ডবল দেখা, বা চোখের আইবলটা হয় ভেতরের দিকে বা বাইরের দিকে ঘুরে যাওয়া। ফেসিয়াল পলসি মানে হচ্ছে যে আমরা চোখটা ভালো করে খুলতে পারি না, বা আমরা যখন ঘুমোই তখন চোখের পাতাটা পুরোপুরি বন্ধ হয় না, জোর করে করলেও আমরা বন্ধ করতে পারি না। এটা হচ্ছে একটা নার্ভের জন্য এই ফেসিয়াল পলসি হয়, চোখের পাতাটা পড়ে যায় আর কি। তারপরে তো চোখের চারপাশটা ফুলে যাওয়া বা চোখে ব্যথা হওয়া, এগুলো এইসব উপসর্গগুলো। আর একটা হচ্ছে যে চোখে ঠিক ব্যথা, পেশেন্টটা ঠিক বোঝাতে পারি না, ডাক্তারবাবু চোখের ভেতরের অংশটা ব্যথা করছে, ওগুলো সব এক একটা এই চোখেরই কোনো অংশের উপসর্গ। আর হচ্ছে যে কোনো একটা চোখকে একটু হয় ছোট দেখানো বা একটু বড় দেখানো, এগুলো যে কোনো উপসর্গই কোভিডের 19 এগুলো একটা উপসর্গ হতে পারে। Yes, not necessarily, but can be associated. হ্যাঁ। So, based on all the information that we have shared so far, a couple of recommendations, logical recommendations, that barring ophthalmic emergencies like, say, sudden loss of vision or tremendous pain or swelling and things like that, a routine comprehensive eye examination, which includes a detailed retina examination, must be done after complete recovery from a COVID infection, even if the infection was asymptomatic or a mild disease. Because there are so many ophthalmic manifestations and situations where the patient may not have a symptom immediately. Maybe an eye doctor can examine and detect early disorders which can be treated before it proceeds to a full-blown disorder.
After a comprehensive eye examination, the ophthalmologist may understand the requirement for a periodic eye checkup if necessary, and he will advise accordingly. The next recommendation is that one must maintain strict control of general health parameters, mainly comorbidities such as blood pressure and blood sugar issues. There are others also, because we know that not only COVID-19 infection, the severity of the infection is directly related to comorbidities such as blood pressure, blood sugar, as well as obesity. We also know that several of the sight-threatening disorders that we have discussed earlier in this discussion also are more commonly seen in patients with altered general health parameters. Lastly, we would like to remind our viewers that during these times of pandemic, it is very important to have plenty of fluids every day, keep the body well hydrated, eat sensibly, that is, avoid junk food, avoid fried food, probably eat more of protein, less of carbohydrate, much less of sugar, which is villain number one. We also recommend that everybody must get about 7 to 8 hours of deep sleep. Exercise daily, some form of exercise, either walking or jogging or freehand exercises in the house, on the terrace, anywhere is good. Also, restrict the usage of digital screens such as mobile phones, tabs, laptops as much as possible. Yes, we know that these days work from home involves continuous usage of digital screens. Online classes involves continuous usage of digital screens, but what is probably avoidable is unnecessary usage of social media. Going to bed with the mobile in hand, lying down and looking at the mobile or surfing through the social media before going to bed, that is definitely not recommended. One must stop using the mobile phone at least 45 minutes to 1 hour before going to bed, and should not be the first thing that one lays the hand on the first thing in the morning after waking up. So these are the ways that one can restrict the usage of the digital screens. One must also follow the 20-20-20 rule for maintaining ocular health, reducing eye strain, and such things. I at this point I would like to recommend our viewers to go to YouTube, our YouTube channel, and look at the videos of digital eye strain and dry eye disease to get more information on these things which I just mentioned. Dada, would you like to repeat in Bengali what I said just now? এটা আমি আগেও বলেছি, এখনো আবার একটুখানি দর্শকদের মনে করিয়ে দিই যে উপসর্গ হলেই যে আমরা চোখের ডাক্তারের কাছে যাব তা নয়। উপসর্গ না থাকলেও একটা পিরিয়ডিক্যাল চেক আপ অবশ্যই করানো দরকার। চোখের চেক আপ বলতে শুধু পাওয়ার চেক আপ না, যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন, যে চোখের মনিটাকে বড় করে আর কি চোখের ভেতরে অপটিক নার্ভ, রেটিনা এগুলো সমস্তই পরীক্ষা করানো, সেটাকেই বলি কম্প্রিহেন্সিভ আই চেক আপ। এটা অবশ্যই করা উচিত। যদি কোনো পেশেন্টের যদি কোনো উপসর্গ নাও থাকে কোভিড-19 সময়, বা অল্প উপসর্গ থাকে, বা যদি হাসপাতাল থেকে যদি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন, তারা অবশ্যই কিছু উপসর্গ না দেখা দিলেও চোখটা একবার নিজেদের ডাক্তারের কাছে গিয়ে, চোখের ডাক্তার অবশ্যই তাদের কাছে চোখটা পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। আর হচ্ছে যে পিরিয়ডিক্যাল চেক আপ এর হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যেরকম আমি বলেছি আর কি, যে স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল অফ আমাদের যে ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার, ওবেসিটি, এগুলোকে কন্ট্রোল করা, এগুলো, আর ইমিউনিটি বাড়ানো। ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন, যে আমরা যে কোনো রকমের এক্সারসাইজ করতে পারি, এমনি হাঁটা, জগিং করা, প্রাণায়াম করা, বা যে কোনো ধরনের একটু এক্সারসাইজ করলে ভালো।
আর অবশ্যই প্রচুর পানীয় মানে জল খেতে হবে, আমাদের শরীরটাকে হাইড্রেটেড করতে হবে, হেলদি ডায়েট, এবং অবশ্যই পরিমাণ মতো ঘুমোতে হবে। আর ডিজিটাল স্ক্রিন, যেটা আমাদের আগেও এটা এপিসোড হয়ে গেছে ডিজিটাল স্ক্রিনে, ডক্টর বিশ্বাস বললেন যে আমাদের সমস্ত কিছুই এগুলো ইউটিউবে আপলোড করা হয়। আপনারা ইউটিউবে গিয়ে সুনত্র ফ্যামিলি আই কেয়ার সেন্টার টাইপ করে ডিজিটাল স্ক্রিনের জন্য কি কি চোখের ক্ষতি ঠিক হয়, মানে হয় না বললে চোখের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে, মানে চোখের কষ্ট হয় আর কি, সেগুলো আমরা নিজে থেকেই সেটাকে আমরা ঠিক করে নিতে পারবো বা মানিয়ে নিতে পারবো। Dada, you mentioned about immunity, and this reminds me that nowadays almost everybody I speak to are taking additional vitamins and vitamin C and some Ayurvedic kada at the morning of some concoction to increase immunity. To the best of my knowledge, none of these things are necessary. People even stock up a whole lot of medicines thinking that what if they get COVID? Sometimes people who have COVID at home or have gone through COVID in the family don't really know exactly how to face it. Even the mild symptoms and all seem to create a panic among people about oxygen, about beds, about ICU. I would like to reassure our viewers that 85% of COVID infections are mild. About 13% of them are moderate, and maybe 1 to 2% is severe. And severity of the illness has been seen to be dependent or associated with certain risk factors of general health. There is no need to stock up medicines. There is no need to take additional vitamins if one is eating well. And based on these misconceptions, next week we are going to have an infectious disease specialist from abroad talk to us about what is it that you should know about the general care of a COVID patient for yourself or for your family member at home. We'll come to that. We'll end today's discussion with a word of caution that not only there are ophthalmic manifestations in relation or in association with COVID-19 infection, all or many of the medications or treatment modalities which are used in the treatment of moderate or severe COVID-19 infections can have side effects in the eye. For example, we know that chloroquine or usage of hydrochloroquine, HCQ, can affect the optic nerve and retina. Antiviral medications that are used, corticosteroids and other anti-inflammatory medications, they all can have side effects in the eye. Even patients who have been on continuous ventilation therapy can have problems in the orbit. Particularly, there have been reports of orbital emphysema in patients who have been on ventilation therapy for long. With this, I think we will end today's discussion. Dada, if you would like to summarize this particular slide in Bengali for the Bengali speaking. আমি একটু পরিশেষে বলে নি যে শুধু যে রোগ হলেই যে চোখে উপসর্গ দেখা দেবে তা না, যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন, তার যে চিকিৎসার জন্য যেসব ওষুধ ব্যবহার হয় তার থেকেও আমাদের চোখে তার কিছুটা সাইড এফেক্ট হতে পারে। আমরা সবাই জানি যে এইচসিকিউ বা ক্লোরোকুইনে তার থেকে হয়, স্টেরয়েড খেলে তো কর্টিকোস্টেরয়েড দিয়ে যে এখন যে চিকিৎসা করা হচ্ছে তার জন্য হতে পারে, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি জন্য হতে পারে, অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিনের জন্য হতে পারে, এবং অবশ্যই ভেন্টিলেটরে যারা উঠে এসছে, মানে যারা সেরে এসছেন, একদম পুরোপুরি সুস্থ হয়ে এসছেন, তাদের সেই ভেন্টিলেশনে থাকার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে চোখের উপসর্গ দেখা দিতে পারে আর কি, শুধু যে রোগের জন্যই হবে তা নয় আর কি। Dada, with these words, I think we have come to the end of today's discussion. We thank our team, Sunetra, for being with us week after week for this Facebook live sessions. And it has been a pleasure sitting with you and discussing this episode. I'll just have a quick look at the comments box.
We have a few viewers. We have Moitrey Mondol, who has thanked us for enlightening on this subject. We have Joyita Mojumdar, who has wished us. I think Joyita is an ophthalmologist herself. We have a regular viewer, Arati Sarkar, who watches regular viewer. Regular viewer. We thank all of you. Yes. I'm sure many others will watch this episode later on. Best wishes to you all. Stay safe, stay healthy, wear a mask whenever you go outdoors, wear a mask inside the house if there are more than one person in one room. Wash your hands frequently, keep yourself clean, change your clothes daily. If the clothes are soiled, change and take a fresh bath. And most importantly, maintain physical distancing from others. A safe distance is always better. These days, there is news in the media saying that it is possible that aerosol from COVID-19 may be able to spread even up to 10 meters. So one has to be careful. And I mentioned right in the beginning of our talk that just having big hospitals is and well-equipped hospitals is not the answer of controlling a pandemic. Pandemic has to be controlled by responsible citizens, everybody following the lifestyle that they're supposed to. The reason for this, what I said, is that if it was true that having big, well-equipped hospitals is good enough, then there are most of the Western countries where the hospital or the medical infrastructure is far better than ours would not have gone through what they have gone through and are probably still going through what they're going through. So that is not the answer. You take care, you wear a mask, you follow physical distancing, and you keep yourself as well as your environment clean. Best wishes, stay healthy. Namaskar. নমস্কার, সবাই সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।